Salut mes amis, moi je m'appelle Luis, soyez le bienvenue sur Spoken French. Moi je suis latino guatémaltèque les amis, mais ne vous inquiétez pas, moi je vais utiliser l'anglais pour vous aider à apprendre le français. Aujourd'hui c'est la vidéo 183 déjà les amis, vidéo 183 already. God, time flies. Okay, so keep in mind that you can follow me at Chapin Trebolero in Spanish, and I also have Aprender Inglés en Minutos for English. So we're working with a relative pronoun in French, don. So don means of which, of whom, whose, and don't you worry because you're gonna be learning all the nuances, all the variations, okay, that we have in French, like we do in every language, okay? So let's begin with number one. Keep in mind, it means of which, of whom, whose. That's very important, so that way you know what you're learning, right? Okay, numéro un, j'ai peur de la vérité dont je parle. I am afraid of the truth. And then in English, we only say, I speak of, right? I'm afraid of the truth, but right here, we could say, of which I speak of. Now, in English, we don't do it, but in French, you have to use a relative pronoun. And that relative pronoun is the French word dont. J'ai peur de la vérité dont je parle. J'ai peur de la vérité dont je parle. J'ai peur de la vérité dont je parle. Okay, and I did put right there, dont, it means of which, of whom, so you keep that in mind. Okay, and let's see, and of course we also have part 3, but I'll show that at the end. Let's concentrate on numéro 2. Okay, numéro 2. Elle, she, worries, elle s'inquiète des erreurs dont elle parle. She worries about the mistakes she talks about. Elle s'inquiète des erreurs dont elle parle. So keep in mind that elle s'inquiète des erreurs, it's the subject. So this is the main thing. But if we only say elle s'inquiète des erreurs, then people will be waiting, okay, elle s'inquiète des erreurs de qui? Of whom or whose error, right? Elle s'inquiète des erreurs dont elle parle. So she's talking about some errors, and that's why she's worried about it. She's worried about those errors. Elle s'inquiète des erreurs dont elle parle. Elle s'inquiète des erreurs dont elle parle. Keep that in mind. Okay, so dont means of which, of whom, whose, right? Numéro 3. Okay, il se plaint des règles dont il parle. Okay, so the third person of the plural in French, parle, it is pronounced like je parle. The same pronunciation for the verb to talk. Il parle, je parle, elle parle, tu parles, parle, okay? Il se plaint des règles dont il parle. They complain about the rules they're talking about. They complain about the rules they're talking about. So they're talking about the rules and they complain about those rules, right? Il se plaint des règles dont il parle.
Well, here we have to make the liaison, right? Otherwise, it would be don, but you have to say don till. I think I might have split it because I wasn't concentrating in the French, but you have to make the liaison here. Dont il parle. Dont il parle. It is a T. You sound the till. Dont il parle. Il se plaint des règles dont il parle. Okay, they complain about the rules they're talking about. Okay, so and like you could say they complain about the rules of which they are talking about, but in English it is implied already, so we don't have to say it, right? In French we do. Okay, numéro 4. Numéro 4. On va voir numéro 4. Il souffre d'une maladie dont il parle. You have to make the liaison as well. Okay, he suffers from an illness of which he talks about. Implied, right? Okay, il souffre d'une maladie dont il parle. Il souffre d'une maladie dont il parle. Okay, of which he talks about. Okay, numéro 5. Numéro 5. Okay. Numéro 5. Ok, nous avons peur des risques dont nous parlons. Okay, we're afraid of the risk dont nous parlons, of which we mention. So we're mentioning something and we are afraid of that very risk. Okay, nous avons peur des risques dont nous parlons. Nous avons peur des risques dont nous parlons. Nous avons peur des risques dont nous parlons. We are afraid of the risk we mention. Nous avons peur des risques dont nous parlons. Okay. Let's do the next one. So keep in mind that don is a relative pronoun, so it is a word that is used to connect the subject with the verb, so it makes sense. Very useful, used all the time. You have to learn the structure. Numéro 6, je m'inquiète des choses dont je rêve. Je m'inquiète des choses dont je rêve. I worry about the things of which I dream of, right? We don't write it in English, but that's what it means. Je m'inquiète des choses dont je rêve. 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 Okay. Let's do numéro 7. Numéro 7. Okay. Vous vous plaignez des projets dont vous parlez. You complain about the projects of which you talk about. So someone is talking about a project and it's complaining about it, right? It happens. Okay. Vous vous plaignez des projets dont vous parlez. Vous vous plaignez des projets dont vous parlez. Vous vous plaignez des projets dont vous parlez. Let's say I have a project because I want to make some money, and I keep talking about my project, and then I start complaining about it. Oh, it's a lot of work. I don't know if I'm going to make it. This French thing. Moi, je veux apprendre la langue française, mais mon Dieu, que c'est beaucoup. Oh non, moi, je ne sais pas si je vais réussir à l'apprendre. And so, therefore, I keep complaining, okay? So, someone's going to look at me, and he or she will say, vous vous plaignez des projets dont vous parlez? Meaning, I'm talking about my project of learning French, and then I'm complaining about how difficult it may be. Which, by the way, it isn't. All you have to do is practice, okay? Numéro 7. Vous vous
plaignez. Vous vous plaignez des projets dont vous parlez. Okay, let's do numéro 8. Numéro 8. Il souffre d'une douleur dont il se plaint. Il souffre d'une douleur dont il, we have to make the liaison, dont il se plaint. Right there. Il souffre d'une douleur dont il se plaint. Now, if you make mistakes, guys, I make mistakes all the time. I don't use French for now, but maybe later I'm going to be working using French all the time, and so it'll become second nature to me to make the liaison, okay? So don't worry about mistakes. Don't be afraid of saying it. Il souffre d'une douleur dont il se plaint. 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 Okay, he suffers from a pain of which he complains about, right? Okay. Let's do numéro 9. 9. Okay, let's see. So we already know that it means of which, right? Of whom or whose, done, right? Okay. So numéro 9, nous avons peur des conséquences dont nous discutons. Nous avons peur des conséquences dont nous discutons. Nous avons peur des conséquences dont nous discutons. We are afraid of the consequences of which we discuss or talk, right? Nous avons peur des conséquences dont nous discutons. Okay? Numéro 10, 10. Elle s'inquiète des problèmes dont elle souffre. Alright, so she worries about the problems of which she suffers. Elle s'inquiète des problèmes dont elle souffre. Elle s'inquiète des problèmes dont elle souffre. Elle s'inquiète des problèmes dont elle souffre. Alright, so continue to practice. Et ne vous inquiétez pas, vous allez arriver, mais vous devez continuer à pratiquer, ça c'est tout. By the way, n'oubliez pas de vous abonner et suivez-moi dans le prochain vidéo. Le vidéo prochain va être 𝘿𝙊𝙉𝙍 84 et on va continuer avec la séquence de la mot donc. Alright, so don't forget to subscribe, follow me with the next video, 184. We're going to continue with the sequence of the word of which, of whom, whose, that in French we say it donc. Okay? Good luck, bonne chance. On se voit à la